go na le dingwe tse ne ke tla hetang ka tsone pele go lebelela ka ha re ntseng re tsamaya ka teng mo nakong ya palamente ya mariga e sa le simolola re na le dingwe tse re di hitlheletseng nngwe ya tsone ke gore ya ka lo itse go ne go na le kgang ya di-COVID-19 scorpions ba ba neng ba hirilwe mme puso e batla go hetogela tshwetso ya yone re ne ra tsaya kgang e ra isa mo palamenteng mme ga hela re kgonne go gatelela puso gore e tlotle tumalano e ne e dirile le bana ba ba neng ba thapilwe le di-COVID-19 scorpions go na le e santse e saletse ko morago ya ba ba neng ba bileditswe training mo kgaolong di tshwana le tsa Gaborone le ya South East. Parlamente ya gompieno go tla go na le potso e tsenang e tla ka mo parlamente wa Maungo Tlhaba e botsa ka bone bao go lebega e kete gore mento ba tla go ikganela mo gore kana mme bao ba ne ba ise ba neelwe makwalo a phiro mme ne ba boletse gore ba hirilwe e le soa santa sa bobedi ba ne ba setse ba tswa training ya go ba baakanyetsa tiro ya bone. So a contract of employment ga e toke gore e be le mo mokwalong. It can be written, it can be an oral agreement, it can be expressed, it can be implied. Ke se molao wa Botswana o se supang yaanong go tswa gore tona o tla araba reng mo tsatsing la gompieno ka kgang ya di-COVID scorpions tsa kgaolo ya Gaborone le South East re santse re ikeelela gore re tla tswelisa kgang e go sireletsa ditshwanelo tsa bao ba ba neng ba sologeditse gore ba hirilwe ebile ba tshwanetse gore ba theogele. Kgang e nngwe e ntseng e le teng mo palamenteng e ne re tlisitse ke ya Media Practitioners Bill. Molao o leng gore o na le dingwaga di heta 10 o se mo tirisong ka gore ga o kgonagale gore o tsene mo tirisong. A re ya ditlhophong party ya Tongolagane e sologeditse gore molao o ba tla o hedisa le rona re tswa kgakala re bua gore tla o hedisa ke tsa gore bangwe ba itse gore le ka 11th parliament at least 2 members of parliament from the opposition yo mongwe kile a tisa motion ya gore molao o phimolo to mokra ga ya re nya santse e rerisa batho gatiso ya le one repeal act or the repeal bill rather ba gana le one ba nna ba re nya ba santse ba batla go rerisana le gompieno ntse ke le bakala bone gore ba santse ba batla go rerisana se le bakala le utlwala mme re tsa gore our point has been made about molao neo o go media practitioners bill. Ona le kganya pe ya wildlife e re santseng ile hape le ga parlamente anti-poaching e dirwang ke ba wildlife yone anti-poaching e kana pele ga re masitse a tsana mo pusona re tsa re molao ga o lete gore ba anti-poaching ba tshware ditlhobolo mme go mo mpepene ne gompieno gore ga se yone kgang molao wa letla ya ka re supile ko parlamenteng wa leta kgang e santse tata e votelwa mo parlamenteng mme motho ka ipotsa gore gona ga molao o letla o le tautone a bo tsa tshwetso ya gore wena o ba kganela go tsa ditlhobolo e bo bona gape gore bosupi jo bo teng ke gore e sa le o tsa tshwetso ya gore ba seka ba dirisa ditlhobolo bogodu jwa diphologolo bo oketsegile go palang gore o le tautone gore ke ka tswa ke ne ke sa gakololwa sentle it's human to err ke dumela gore na e rile phoso ya le gore na sa gakololwa sentle mme mo bogompienong diphologolo tsotlhe tse di bolawang whether ke di-rhino kana keng batswana tshwanetse ba itse gore di bolawa ka tetla ya ga tautona mokgweetsi Masisi ke thulaganyo ya e dirileng gore a hokotse bokgoni jwa wildlife go kganela go utswiwa ga diphologolo ke kganye ke tsang gore tshwanetse batswana ba itse o engwe e tsene mo parlamenteng gompieno e tisitsweng ke UDC ke ya go hetola molao o tsamaisang ba direla mo dikgolegelong prison wardens mo bogompienong ga hela ha ile gore o na le molato o lebisitsweng le o ise go ikgotsogadiwe gore a mme go ntse jalo o tsenngwa mo o gokoletswa madi a dituelo we are interdicted on half salary go mo re tsa gore le gone mo it's not fair this is not just for those who are working in the prison services ka gore mo public servicing go ne ga hetolwa molao le gore ke le be go ntse yalo le gore
ga o na le kganye e le baneng o kgona go kgaolelwa madi a bo sala ka half salary re sa re kgarametsa kganye not only for ba prisons le ba police le ba botswana defense force ga o ka ke wa o tlhaya motho a ise a bonwe molato. You can't punish before it has been established gore o dirile molato ke yone ga tota kganye e tone re bua. So ke tsene ke batla go seta ka tsone pele ga ke tsena mo kgang kgolo ya letsatsi la gompieno. Me kgang kgolo ya rona letsatsi la gompieno re batlang go ntsha maikutlo a rona e le an alternative view. Ke kgang e amang ipelegeng re na le tse dintsi tse re di buile re harogana le puso ka yone kana rona re batla gore yanong re tswe mo ipelegeng re ko mo re reng ke gone labor intensive public works program e ke ta e tlhalosang pele ga ke direla bua me tsela gompieno. Mathata a ipelegeng gompieno ke gore yes e siame as a social welfare program a ke re gore ke thusa ba ba santseng ba le mo mathateng ba ba ka hamosing gore ba kgone go heba. Mathata a teng a re nang le one ke batla go tsaya le matlhano. Number 1 ke gore ipelegeng ka ntseng ka teng gompieno ga o tswe mo go yone le ga o ka e bereka dingwaga di le 5 or 10 ga o tswe mo go yone o na le maitemogelo a sepe ga o ithuti sepe. There is no skill acquisition mo ipelegeng ke kgang yone ya ntlha ka re nang le mathata le yone ka teng ipelege le ya ntlha. Ya bobedi ke gore mo mading wa tha rantshang and mind you on an annual basis go ntshiwa between 500 and 600 million pula. Me mo mading ao ga gona sepe se re ka se supang gore ra se a re boela re le setšhaba in the form of public assets. 600 million pula ke madi a mantsi a ile gore ga o sana go a hitisa swantse kgone go supa sengwe gore this is what we gained in return from that amount of money. So no skills, no assets being built. Number 3, ipelegeng as a social welfare program. Social welfare program e nngwe le nngwe e tshwanetse gore e nne le thulaganyo ya gore ba ba participate mo go yone go dirwa jang gore ba kgone go graduate out of it. You should be able to come out with something that helps you to survive in the world of work, either as an employee or self-employed. So how can the social welfare program is spend, like I say, about 600 million pula, me go sena graduation out of the program. That is number 3 problem that we have. The fourth one, besides being a social welfare program, ipelegeng gape e diretswe gore e le ke go thusa go lwantsha lehuma. Mme dipego tsotlhe tse di dirilweng di sekaseka ipelegeng di supa gore batho ba ba nang le malapa a nang le batho ba ba mo ipelegeng matshelo a bone ga a botoka go gaisa a ba e leng gore ga gona ope yo mo ipelegeng. Ga o na le malapa a mabedi a humanegileng le lengwe e be go nna le motho ya ipelegeng le lengwe go seno ya ipelegeng botshelo jwa malapa a mabedi a ga go lebege le le gore le na le motho ya ipelegeng a tshela botshelo bo botoka. So at the level ya gore ipelegeng gape ka dirisiwa go lwantsha lehuma bosupi bo supa gore ga go a nna yaka. Ya bo helo ya bo 5 e le so se ke batla go se supa e le gore ka gore ne simologa ipelegeng be ke hitileng ne re tetso ga tes e suspendile gore go go bona gore e tla nna compliant e tla tsamaisanya le melao ya COVID-19 ya ka re bua gompieno ana ga go iragala sepe sa dio tseo. So even as it is introduced go no go ya no ra go tsenya elements tsa gore re sireletse ba bereki ba ipelegeng kgatlanong le go anamisa mogare wa COVID-19. Bo maru ke gore besides the sanitizer ga go irwa sepe le re buile le bangwe ba ene gore ba mo thulaganyong yone. That is the case. So it is now becoming a health threat. Re riska matshelo a batho ba re ba tsentse mo thulaganyong ya ipelegeng. Me pele ga ke tsena mo gore the alternative ya rona e gateletse mo goeng to batla quote from page 9 of the UDC manifesto. We will replace ipelegeng with the labor intensive public works program. Eventually we will introduce a labor intensive public works program that imparts artisan skills
develops community assets such as paved roads, small-scale dams, stormwater drainage systems, culverts, and that it should pay a living wage. How compare to Buan? Le reintroduced last week. There is a huge difference. In a labor-intensive public works program. Let's say BDP se tlhaloganya. Remember, Assistant Minister outlets on a statement to Parliament. Say na super they are re-engineering ipelege. That's what he said. And that ga e boelela gompieno e tla tla yanong ina le dintlha dingwe tse di harologaneng ba supa gore yanong they are moving towards labor-intensive public works programs. Ga re bone sepe sa dio tseo. But rona re dumela gore re batla thulaganyo e nang le dintlha tse di latelang. Number one, tshwantse go na le program ya gore ke on the job training. This 600 million e tshwanetse go rata dirisiwe go traina batho ko ba ba tsenelang ipelege. We wanted to be an on the job training program ya social welfare, because kana batho ba tsenang mo thulaganyong ya social welfare ipelege ga se bana le bogore ke batho ba ile gore economically they are active. So tshwanetse gore ba kgone go trainiwa gore ba kgone gore ba tsoho ba na le skills. That's number one. Number two, re dumela gore gape tshwanetse gore e be ile gore e harologane ka di-region. It can't be one size fits all. Ga o tsa sekai ko dikgaolong tse dingwe go santse go na le mo go ka dirwang one ya re bua small scale dams ka gore go na le dinoka tse di hetang one ko dikgaolong tse dingwe tse di tshwanang le tsa bo Kavango le bo Ngani go na le dio tse di tshwanang le go dira bo. There is this, for example, the buffalo fence e le gore continuously it's iole me hane go ka empower di community tse di ho gore ba kgone go dirisa botsipa jwa bone ba trainiwe ba kgone go maintain a fence. It will add economic value ya go laola bolwetse jwa foot and mouth go kganela dinare go tsenela ka ko mahodiso. Number three, rena re dumela gore ipelege must pay a living wage. It must pay a living wage ka gore ke tsela nngwe ya go lwantsha lehuma. Yaanong ga re batle go oketsa palo ya batho ba go tweng ke the working poor. O phakela tsatsi le letsatsi wa go dira ka diatla mme o tshelela mo lehumeng. Ya bone, na re dumela gore gape e tshwanetse gore e nne le a maximum period yo tsena mo go yona. Maximum period. E se ka yana gore o student sa ipelegeng for 5 years. Ha ele sengwe o tse gore go na le nako e le gore o tla bo o kgonne go rutiwa yanong o ka go itirela disele. O ska wana e ska yana profession ya ka iketiwa le ithutetse ipelegeng o bereka teng as a full time lifelong employee, permanent and pensionable employee ya ipelegeng. There must be a limit. So tsona la go engwang teng gore me a re tsena ha yanong o tla bo ka graduate wa go le ka tse dingwe. Engwe re buang ke gore it's got to create public assets. La le tsela hela e go itseng gore e paviwa ke batho ba ipelegeng ba hilwe thuto ba kgona go dira di-pavers tsone tse di dirisiwa mo tseleng yone eo ba tlhabolle motse wa bone bogolo yang for di-projects tse e leng gore o itlhela di batliwa ke metsi mme di seo mo national development plan e ka nna tsela nngwe ya gore ba thusiwe ka yone. Me engwe e ke batang go heleletsa ka yone re batang gore e be e ka lebelelwa ke yone gore malatsing a gongwe le gongwe go na le tiro ngwe e dirwang teng ya madi a mantsi go tshwanetse gore go nne le gore technology tsena yang gone ho. So we need to apply our minds gore me mo ipelegeng ha re bua ka fourth industrial revolution mo go bone go rai we can't have a budget ya 600 million pula e go senang any intention ya gore go dirisiwe technology, because technology kana improve le yone productivity. Gompieno o kgona go phakela go ipelegeng e le gore lona sa rona ke go heta hela go ntsha mo teng ga di drain tsatsi lotlhe e go lo bua lo tsolo tsamaya. We need to now start thinking gore ha re fourth industrial revolution mo mading a yone ya go nna le seabe jang. Yaanong se rang go se dira mo nakong ya gompieno re simolotse thulaganyo ya go develop a position paper on transitioning from ipelegeng
to labor-intensive public works program. Mo parlamenteng e tlang, that paper will be ready. Me gape re tabe re ntsha le motion wa gore yaanong re tswe mo ipelegeng re migrate to a labor-intensive public works program. Ke bua se ka gore nako tse dingwe ba BDP malatsi ya gompieno ba tle ba re nya re kwadile mo manifesto. True, ba kwadile, but it's very clear wa bonala gore ga ba itse gore ha go twe labor-intensive public works program go tewa eng. It's not enough gore bo ba re kwadile re tla ira di-guideline. UDC Parliamentary Caucus e tantsa a position paper gore rona ra ka gore go dirweng gore re tswe mo ipelegeng re tsene mo go yone a proper labor-intensive public works program. And once that paper is ready, re tla be yaanong re ka presenta motion wa rona ko parlamenteng. E ne le tsone tsa tsatsi la gompieno, mme ke na le bakao lengwe ga go na le dipotso le bone ba tla nthusa go araba. Ke a leboga.